again guys, uyu munsi tugiye kurebera hamwe different forms of drama. Ngiye tugiye kubona muri video like this one is teacher Cedric, akaba ari teacher w'amasomo agiye atandukanye from senior 1 up to senior 6. So munyemere uyu munsi turebere hamwe forms cyangwa different forms za drama, akaba ari unity 8 muri senior 4 literature. So tugiye kurebera hamwe ama tragedy, tragicomedy, ama comedies, melodrama n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye tubivugaho akantu kandi. So reka duhere kuri tragedy. Cyase aya different forms of drama mu bwoko bwa drama, cyase forms za drama zigiye zitandukanye. Ya mbere rero tugiye guheraho ni yitwa tragedy. The first type of play, ubundi iyo bavuze drama ugiye uhita wumva play cyase ibintu by'amakinamico, ibintu byose bisaba kugenda imbere uka performing like that, ariko bitandukanye na poetry cyase ibintu by'imivugo like that, cyase novel, ibintu by'urasoma iby'inkuru like that, short stories n'ama novela. Play yoyo ni ikinamico, ibisanzwe ni ikinamico kuba wajya imbere ukayiperforminga hari aba audience bagukurikiye. So tragedy ni yo first type of play cyangwa ubwoko bwa mbere bw'ikinamico tugiye kuvugaho, ariyo tragedy. Yeah, a tragedy is a serious play that, let me just zoom it. Yes, a tragedy is a serious play that discusses matters of great importance and that affect human beings. Tragedy ni play ibi serious, kavuga ku bijyanye n'ibibazo by'ingenzi bigira ingaruka ku kiremwa muntu. Tragedies are plays that have a series of unfortunate events. Tragedies ni amakinamico aba arimo ibintu bijyanye n'imyaku like unfortunate, bitari fortunate, mbese ibintu bibi. Iyo ni kinamico ntera gahinda, ntago ari kinamico byenda gusetsa. Iyo iyi ni opposite y'ama comedies cyangwa yazabyenda gusetsa like that. In most cases the main character undergoes several misfortunes. Kenshi na kenshi usanga wa mukinnyi wakita nk'ari acteur cyangwa se type umwe w'ingenzi cyane anyura mu bibazo byinshi bigiye bitandukanye mu myaka myinshi. Finally the play ends in a great disaster. Bikarangira habaye ikintu kibi cyane. Tuvuga urugero, ugasanga wa mukinnyi wo mwari mwakunze mwishimiye uri kugwanira ukuri, bikarangira apfuye. For example, in William Shakespeare's Romeo and Juliet, the main characters Romeo and Juliet fall in love. Tuvuga urugero muri play ya William Shakespeare ariyo Romeo and Juliet cyangwa se Juliet na Romeo. Aba main characters bayo aribo Romeo na Juliet, bose baza kujya mu rukundo. Noneho bombi bajya mu rukundo, barakundana muri make. However, they cannot love each other as their families are sworn enemies. Ariko ntabwo bari kuba bakundana bitewe nuko imiryango yabo yari abanzi byahatari. Ndetse ni nkuko umuryango wawe n'umuryango w'umukobwa bashobora kuba bangana ariko mwebwe nk'abana mugakundana, ubwo rukundo rwanyu ruba rusa nkaho ari impossible, rudashoboka. This relationship causes members of the two families to fight. Uko rukundo rwabo rwa Romeo na Juliet rutuma imiryango yabo yombi kari ibiri itangira kugwana. As Romeo intervenes, he kills Juliet's relatives. Romeo rero yabyivanzemo aza kwica umwe mu muryango wa Juliet. Romeo is banished. Romeo rero bagahita bamuhana bakamuca. Finally, as the two lovers try to reconnect, each thinks the other is dead. Hanyuma na nyuma rero iyo bombi bagerageje kongera kwihuza, buri wese aza gukeka yuko umwe yaba yarapfuye. Romeo agakeka ko Juliet yapfuye na Juliet agakeka ko Romeo yaba yarapfuye. Hence they both commit suicide. Bikarangira bose biyahuye. Iyo ni play yanditswe na William Shakespeare
niba muyishaka nzayibaha yose, ariko iyo ni imwe, ni urugero rwa play ariko iri mu bwoko bwa tragedy. Uri kumva ntabwo ishekeje, ntabwo ishimishije, irababaje cyane. Rero ama tragedy ni gutyo aba ameze. As we have seen, some tragedies end in the death or frustration of the main character. In some, the main protagonists fall from a high position to a low position in society. Nkuko twabibonye rero ama tragedies menshi biyarangirira mu rupfu cyangwa se mu kwangirika gukomeye cyane kw'aba character b'ingenzi. Yes. Rero mu ma tragedies menshi the main protagonist cyangwa se like nk'aba type cyangwa acteur ko wabita kose bava mu cyiciro cyo hejuru cyangwa se cyo mu rwego rwo hejuru bakajya hasi muri society bakagwa. These characters mainly fall due to a number of reasons it may be. Noneho rero impamvu aba characters bagwa zigiye zitandukanye, muri zo harimo like because of faults within their own personalities, bitewe n'amakosa baba bifitemo ubo bwabo byatuma uwo mukinnyi agwa. Because of fate cyangwa se bitewe n'igeno, because the gods have decreed they fall, cyangwa se bitewe n'uko ibigirwamana byafashe imyanzuro y'uko bagomba kugwa. Sometimes sometimes a combination of all the above, cyangwa se rimwe na rimwe umukinnyi akagwa bitewe n'uko ibyo byose uko ari bitatu byihurije hamwe, bitewe n'uko ibigirwamana byabishatse, bitewe n'uko ari ryo geno rye, bitewe n'uko nawe yabigizemo uruhare, cyangwa se imyitwarire ye mibi cyangwa se myiza. You never know. Most playwrights of tragedies depict religious aspects of gods and supernatural powers and beings that control the fate of human beings. Abantu benshi rero bandika aya makinamico ya tragedy bagaragaza bakunze kugaragaza ibintu bijyanye n'ibigirwamana ndetse n'izindi mbaraga zidasanzwe, mbese n'abandi bantu cyangwa se ibyo byose bidasanzwe bikontorora igeno ry'ikiremwa muntu, like that. Yes, ibindi bintu byose bidasanzwe bikaba bikontorora igeno ry'ikiremwa muntu. There is a central character called the protagonist who is the point of focus. Rero haba hari central character cyangwa se main character ariwe witwa protagonist, akaba ariwe uba wibanzweho cyane. He or she is either the hero or the villain. Uwo ngo rero aba ari hero cyangwa se intwari cyangwa se ari villain cyangwa se ari the bad, ari wa muntu mubi cyane. The disaster directly affects this character either due to personal fault or unavoidable circumstances. Rero ikiza cyita cyangiriza uyu mu character, uyu mu central character, either hero or the villain, bitewe n'amakosa ye ku giti cye nk'umuntu cyangwa se izindi mpamvu utabasha guhagarika. Ibindi biza like nka fate, iyo ari ryo geno rye nyine ari byo byagenwe kuba, maybe byatewe na byabimana cyangwa se ibigirwamana cyangwa se izindi mbaraga zidasanzwe. Tragedies get their format and content from various aspects. For instance, some stories in the Greek mythology. Tragedies rero uburyo ziteyemo ndetse n'ibyo zivugaho, get their format, uburyo ziteye tubigukura mu ma story ya kera cyangwa se mu buryo bwa kera, cyane cyane mu ma story y'Abagiriki. Yes, uburyo ziteyemo nyine cyangwa se ibyo bintu zikunze kuvugaho tubikura mu nkuru za kera z'Abagiriki. William Shakespeare, the English playwright, and Sophocles, the Greek playwright, are credited for writing the greatest plays in tragedy. Yes, rero William Shakespeare akaba ari umwanditsi w'amakinamico w'umwongereza, ndetse n'uyu Sophocles akaba ari umwanditsi w'umugiriki. Nibo bantu bazwiho cyangwa se bazwiho kuba baranditse amakinamico y'interagahinda
mu isi nibo banditse amakinamico meza cyane kandi menshi. Below is the synopsis of Oedipus the King, a classical Greek tragedy set in Thebes by Sophocles. Hano rero hari tragedy, ubwoko bwa tragedy yitwa synopsis of Oedipus the King yo muri ni y'Abagiriki, yes, ikaba iri muri Thebes, ikaba yaranditswe na Sophocles. Tuzayisoma like that, tuzayibaha ku ruhande isobanuye n'ibisubizo byayo. So reka turebere hamwe rero common stylistic devices used in tragedy, cyangwa se ritual techniques zifashishwa mu kwandika ama tragedy. Imagery is used when describing situations and the emotional disposition of the various characters. This imagery cyangwa se ishushanyamvugo irifashishwa mu gihe bari kugenda bavuga ku situation zigiye zitandukanye ndetse n'ibintu bijyanye n'amarangamutima y'aba characters bagiye batandukanye bari gukina muri iyi kinamico nteragahinda cyangwa se muri iyi tragedy, muri iyi type of play. Foreshadowing ni iya kabiri. Foreshadowing is used when giving a premonition of an oncoming occurrence or an impending tragedy. Yes, foreshadowing rero ni stylistic device cyangwa se ritual technique yifashishwa muri aya makinamico ya tragedy. Gusa nyine ntabwo ari mu ma tragedy honyine yifashishwa, no mu yandi no mu manovo naho hifashishwa. Wait, yes, just muri make ubundi foreshadowing niyo stylistic device yifashishwa mu gihe bari gutanga like clue cyangwa se utuntu tw'utumenyetso dutoya tugaragaza ikintu cyaba cyenda kubaho kibi cyane, like that. So for instance muri Mine Boy, nubwo yoyo atari tragedy, yo ni novel, ariko muri Mine Boy hari iki tragedy kibamo cyangwa se ikintu kibi kibamaho like disaster, aho ikirombe kigwira bamwe mu bakozi mu ba Mine Boys. Clue cyangwa se foreshadowing yifashishwa iri kugaragaza yuko bizabaho igihe batubwira yuko hariho utwenge turi guturukamo amazi munsi aho ngaho muri cave aho baba bari gucukura amabuye y'agaciro. Ibyo ni clue iba igaragaza yuko hashobora kuzabaho kugwa cyangwa se gukolapsinga kwa cave. So that is a kind of foreshadowing. No flashback. Flashback is employed for a character and plot development or when recounting on past event. Flashback yoyo ikoreshwa ku mukinnyi cyangwa se muri plot bw'inkuru iri kugenda igenda, yes, mu gihe bari gushaka kugaragaza ibintu byabayeho mu bihe byashize. Ibi dukunze kubibona mu mafilime cyane cyane, usanga umuntu ari kuvata umucharacter ari kuvata wenda ari kwibuka like that. So yes, ngari kwibuka ngo kera ibyabaye ibintu nk'ibyo, iyo ni flashback baba bakoze. Kandi wibuke yuko iyi interrupting plot development niba yari line ya igati wa somehow circular. Yeah. In the stylistic device ikoreshwa ni suspense. Suspense creates tension most especially in the end and after the tragedy has taken place and no resolution is made, rather the effects are not if at all explained. Suspense rero ni literary device cyangwa se stylistic style. Yes, stylistic device yifashishwa mu gukereya amatsiko mu ba audience bakurikiye igihangano. Ubwo hano at this case ni abakurikiye tragedy cyangwa se iyi kinamico nteragahinda. Iyi suspense yo ikunze kwifashishwa cyane cyane mu mpera za chapter like that cyangwa se mu mpera z'iyo play, aho usanga hariho ibintu bitakemutse neza cyangwa se
bitasobanutse neza ugasanga nyine biguteye amatsiko yo gushaka kumenya ibikurikiyeho, like nko mu mafilime asanzwe season, hari ukuntu season episode imwe irangira ukumva hajyaho indi, episode yarangira ukumva hajyaho indi, na season 1 season finale yarangira ukumva hakenewe indi season ya kabiri. For example Squid Game nayo itera abantu amatsiko cyane, rero baba barifashishije stylistic device yitwa suspense. Yes, so izo zari iyo yari tragedy stylistic devices zifashishwa. Tugiye kureba noneho aba character bayikinamo, characters noneho turebe like na themes zikunze kwibandwaho muri tragedy. Noneho part 2 tuzakora kuri comedy. Yes, characters in a tragedy. Tragedies, unlike most plays, have very few characters. Tragedy cyangwa se zino kinamico nteragahinda ziba zifite aba character bakeya. Yes, the major character called the protagonist. Yes, umukinnyi mukuru aba yitwa protagonist, uwo wakita nka actor cyangwa se type. The protagonist usually suffers greatly out of flaws in their own characters. Sometimes they suffer out of forces greater than they can control. Aba protagonist rero rimwe na rimwe bajya banyura mu bintu bikomeye cyangwa se mu mubabaro, maybe bitewe n'imyitwarire yabo cyangwa se rimwe na rimwe bigaterwa n'izindi mbaraga zo batabasha gukontorora. The following terms are generally used in describing characters in tragedy. Aya materimero agiye akurikira niyo ubundi yifashishwa mu buryo rusange, niyo yifashishwa bari kuvuga abakinnyi bakina mu kinamico nteragahinda cyangwa se mu tragedy, muri play ya tragedy. Uwa mbere ni protagonist. Protagonist is the character depicted to have good and admirable traits. Protagonist ni wa mukinnyi ugaragara yuko afite imyitwarire myiza. He or she is usually the hero or heroine. Usanga ari intwari. Yes, yashobora kuba umukobwa cyangwa umuhungu, bose rero usanga ari intwari. A hero in a tragedy is usually a tragic hero. Yes, intwari rero mu makinamico nteragahinda rimwe na rimwe usanga ari ya ntwari ariko nyine ibabaje cyahatari. The tragic hero is great. Tragic hero aba akomeye cyane. However, this hero is not perfect. Ariko icyo wamenya yuko nuko aba atari perfect. His or her own downfall is partly his or her fault. Impamvu aba atari perfect cyangwa se atera de bimwe bye bavango nta kera de nuko mu kugwa kwe nawe abigiramo uruhare, hari amakosa ye abigiramo. The hero's misfortune is not wholly deserved, hence the reader will sympathize with him or her. Yes, ayo myako rero y'iyo ntwari cyangwa se ya protagonist ntabwo nyine nubwo abayifite ntiba bivuze yuko igihe yaguye twe turi kuyisoma cyangwa se turi gukurikirana iyo nkuru turumva duteye impuhwe nyine like that, turumva duteye impuhwe, we sympathize with him or her. Tuvuga urugero muri William Shakespeare Juliet, Romeo and Juliet, Juliet na Romeo nibo bari ba protagonist ba iriya nkuru. Villain ni nka the band, this could just opposite ya protagonist. It's like that. This could be an individual or a group of people against the victim who is the general recipient of the tragedy. Villains exhibit villainy or wicked or criminal behavior. A villain is the opposite of a hero. Yes, villain rero ni wa undi cyase n'umuntu cyase ku giti cye cyase itsinda ry'abantu baba bari kugwanya umu protagonist cyase baba bari kugwanya intwari. Villain bosanga bafite imico mibi, ari ibigwari cyase bakora ibicubyi, imico ibibyaha, imyitwarire ya criminal like that. Villain ukomenya yuko ari opposite cyase imbusane y'intwari. Akaza uwa gatatu ni antagonist. Antagonist is the character brought out as mean and majorly tramples on the good character in the play. Antagonist we ni character uza ukaza meze na ari mean. Umuntu uri mean ni umuntu nyine utari friendly, umwanzi like that. Yes, agahora abangamira babakinnyi beza muri play, nawe ni like that. Nawe ni umuntu nyine uri kugwanya ba protagonist. Yes, nawe ari mu ruhande rw'aba
the band. Tugiye kureba rero bimwe mu bitekerezo nyamukuru cyangwa se central ideas that are commonly used in tragedy cyangwa se amatragedy cyangwa se amakinamico nteragahinda kenshi na kenshi ni ayahe ni ibihe bitekerezo nyamukuru byibandaho. Tragedies explore the place of religion, the quality of one's character, and the power of faith on the lives of people. Tragedies zikunze kwibanda ku bijyanye n'imyizerere, ubukristu like that, cyangwa se imyizerere like that, imico y'umuntu y'umukarakita ndetse n'imbaraga zige no ku buzima bw'abantu. As such, most tragedies will focus on themes such as love, pain and suffering, death, religion, among others. Yes, bitewe n'uko nguko rero focusinga kuri fate y'abantu like that, ama tragedies menshi cyangwa se amakinamico nteragahinda menshi usanga yibanda ku bitekerezo nyamukuru nk'urukundo, uburibwe, kubabara, urupfu, imyizerere n'ibindi bigiye bitandukanye. In Oedipus the King, for instance, love is depicted by the fact that the king and the queen love their newborn son so very much they are unable to kill him as directed by Tiresias. Yes, tuvuga urugero muri Oedipus, umwami Oedipus, theme y'urukundo nayo igaragaramo, aho dusanga yuko umwami n'umwamikazi baba batabasha kwica umuhungu wabo uba wavutse bitewe n'uko baba bamukunze nyine, baba bakunze umwana wabo, baba babitegetswe n'uyu witwa Tiresias. They therefore task a servant to go kill him. Noneho bahita baha inshingano umucakara wabo akavuga ati genda aba ari wo mwica. The servant is sympathetic towards the small innocent child and abandons him in the bush. Noneho uyu mucakara wabo rero cyangwa se umukozi w'ibwami aza kugirira impuhwe ako kana k'inzirakarengane akagata hehe mu shyamba, mu bihuru. In Corinth, the king and the queen show their newfound child with so much love and care that he grows up without ever realizing he was adopted. Mu Bakorinto rero umwami n'umwamikazi bagaragariza umwana wabo mushya baba babonye, bakamugaragariza urukundo ndetse bakanamwitaho, agakura bamwitayeho ntabyo ku buryo nyine batitayeho kuba ari uwo badopse atari umwana wabo wa nyabo. It is for the love of his kingdom that King Oedipus finally goes out his eyes and exiles himself. Ni kubw'urukundo bw'ubwami rutuma umwami Oedipus finally agenda akajya mu buhungiro kugira ngo nyine atabara ubwami bwe. This he knows is the only way to save the kingdom from the calamity it now faces. Abazi yuko nyine yuko ari bwo buryo bwonyine bwo yatabara igihe ubwami bwe mu bibazo buba buri guhura nabyo. This and more illustrations depict that love is a theme that runs through the play from the beginning to the end. Rero izo ngero ndetse n'izindi nyinshi tutabashe no kugaragaza zigaragaza yuko urukundo ari igitekerezo nyamukuru kigenda kinyura muri iyi kinamico kuva itangiye kugera inageze ku iherezo. Remember, you must use evidence from the text you read to validate what you are talking about anytime you speak about things. Yes, buri gihe ugomba kumenya yuko ugomba gutanga ibimenyetso bituruka mu nyandiko cyangwa se mu gihangano wasomye kugira ngo ugaragaze neza yuko ibyo uri kuvugaho igihe icyo ari cyo cyose ibyo uri kuvugaho ari byo. Like this, niba uri kuvuga ngo theme ngo harimo urukundo, yaba play, yaba novel, yaba poem, harimo ngo themes ngiri kuvuga ku rukundo, ugomba kugaragaza evidence, ukazana amagambo like cyangwa ukavuga ku bintu byabaye muri iyo play. So yari part 1 unit 8. Yes, ariyo different forms of drama. Muri part 2 turarebera hamwe comedy, nayo turebe ibyaya aba character bayo, characteristics zayo na themes ivugaho. Yes, thank you for being with us. I was yours Cedric. Mbibutsa yuko mukeneye ibizamini bya leta bya literature,
ibya history, ibya geography, ibya entrepreneurship n'ayandi masomo menshi yose agiye atandukanye guturuka muri za 2002 like that kugera none muri 2025 cyangwa se n'iyindi myaka, byose bihari kandi ku giciro gitoya cyane. So udushaka waduhamagara kuri nimero yacu ya WhatsApp ariyo 0798830153. Thank you for being with us. I was yours, Cedric.